Hello, everyone, and welcome to another edition of Poetry with Prakriti. A brief word about Prakriti Foundation, which is the organization behind the festival. Prakriti Foundation is an arts and culture NGO based in Chennai, in Tamil Nadu, and they function through the year with a number of events that all kinds of things. They act as a platform for artists, creative people of all kinds, writers, artists, dancers, theater makers, academics who study the arts, and of course, audiences, to bring them all onto the same platform so they can interact with each other and profit from those interactions. There are a number of festivals that Prakriti runs through the year, and one of them is Poetry with Prakriti, which normally happens exactly around this time of the year in Chennai, where you have poets performing in a variety of venues, ranging from the conventional art galleries or bookstores or college auditoriums and things like that, to the unconventional things like bus stops and metro trains and shopping centers and all kinds of things. The idea being to bring poetry out of its usual confines. But of course, thanks to the pandemic and the restrictions that we have on public gathering and on travel, last year in 2020, the foundation decided that the festival would not happen in its usual way and started a series that is Poetry with Prakriti, the online edition. This was in October, the end of October last year. Since then, on 3 Saturdays of the month, the first 3 Saturdays of every month, there has been a different poet each time, performing their work, reading their work, and interacting with an audience. And it's been going wonderfully. It's been bringing in a wide variety of poets who are well-known, poets who are not as well-known, still making their reputations. And it's been a great forum for poetry and for conversation about poetry. Today, our poet is Ishvar Krishnan, and Harish will paste the biography into the chat. And in conversation with him is novelist writer Nandini Krishnan, who is going to moderate this conversation and will do her own introduction to Ishvar to start off with. So welcome to Poetry with Prakriti, Ishvar Krishnan, and Nandini Krishnan, welcome to you too, and over to you. Thank you. Thank you ever so much, Peter. Always lovely to be a part of Prakriti events, and I'm very excited about today because Ishvar Krishnan, I've realized from reading his poetry, is somebody whose poetry is extremely literary, but also very musical. And if you visit his YouTube channel or his Instagram page, you'll see performances of his. But today, Ishwar, you're not going to be performing. You're going to be reading out poems that you have written. Yeah. So yeah, for those who don't know Ishwar, he's a Tamil performance poet and a spoken word artist who's been featured in poetry slams, festivals, and had played a pivotal role in taking the spoken word to public places. He sees poetry as an expression of the self in search of the self, and he firmly believes that poetry belongs to the masses, and this has led him to explore the synergy between poetry and technology. He is currently working on publishing a 30-verse poem called Anaithum Ramaname. Is that how you? Anaithum Ramaname. Ramaname. Okay. And also a 45-minute properly produced online poetry performance show called Oru Super Hit Show, ellipsis ezhudhanum. So we'll talk about that in a bit. But you wanted to start the session with an invocation, you said. Yep. Over to you. எழில் முகத்தினில் கருந்துளைகளும் கருவிழிகளும் வளர்கரும்பினில் உன் தித்திப்பின் மிச்சம் கரம் தொட்டதால் அதில் தொத்தியதோ வீணையில் உன் விரல் நடத்தும் நர்த்தன இசையில் நிற்க அசையும் ஈரெழு புவனம் கிளிகளின் துதிகளும் மரகத மணிகளும் கலைகளும் மயங்கிடும் இச்சையில் பச்சையே உனக்கென தானே தன்னையே வழங்கிடும் மெதுவாய் வழிந்திடும் உன் மயிர் ஆற்றில் தாமரை மலர்ந்திடும் வாடாமா தங்கிடும் மாயையின் மயக்கத்தை தெளியச் செய்யும் உன்மேல் மயக்கம் கொண்டே நான் இங்கு வந்தேன் உன் வசியம்தான் இதுவும் அறிவேன் உன் வசம் அனைத்தும் எனையே தருவேன்
உன் அருள் கொண்டே என் அம்மா தங்கி கவி பொருள் கேட்பேன், மெய்ப்பொருள் காட்டி பிறவி பயனை என்னை அறியும் கலையை கற்றுத்தந்து நல்வழி காட்டு. So, the poem was titled Amma. And I mean, obviously, like the first time I read it, I didn't think of it as an invocation. I saw the title Amma, and immediately my mind went to the idea of the mother, as in literally the mother, Amma, you know. And I kind of expected it to be a dedication of some sort. And obviously, when I read the poem, I think that's what's most interesting. The first few lines, it could be anyone, you know, it doesn't necessarily be it doesn't have to be the goddess. And I found it very interesting because when people speak of Amma, there's usually the motherhood, the maternal aspect which comes out. And here you were speaking about Veenayil un viralgal, as in the fingers playing the veena. And I think it's only when you spoke about the Bhuvanangal, the various worlds, and that's when I realized perhaps it's not literally the mother, but an invocation to the goddess. So I think I'd like for you to speak a little bit about the poem itself, how it came to you, and what made you title it Amma and not, for example, let's say Devi, or you know, all the various titles it might have had. So her name is Matangi. So generally, Hinduism gods அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே it's more of ritualistic. அதுக்குன்னு ஒரு சுத்தம் இருக்கணும் and all that stuff, orthodox related with it இருக்கு இல்லையா. So she's beyond all that. She doesn't see any difference. She doesn't. She is called Uchishta Chandali. So in general Hinduism, Chandali is an outcast thing. So she is the god of the outcasts, Mari. So she sees no difference, and she is a tantric form of Saraswati. So recent so when I connect with her, it's a mix of all devotion, surrender, or infatuation, everything. You see her as everything, yeah. So I was writing. There was a point when I felt I wasn't writing stuff and it was all coming through me, and I wanted to write something for her, and right. Now, what you said about this idea of orthodoxy in when you write an invocation, the kind of language you use, it's something I find very interesting, because T.M. Krishna also speaks about this, about, for example, when you write poetry or when you sing poetry, the fact that he was saying people won't even say sa in a Carnatic concert, they say sha, you know, anything like, you know, like, or even if it's Sunny Karame, it'll be Shani Karame, you know, that kind of thing. So I think what I wanted to talk to you about was that, you know, one can see a very nuanced, very deep sense of language, deep feel for the language in your writing, whether it's alliteration, whether it's a certain liam to the lines, you know, it's something which comes, it's very beautifully woven into your poetry. I think I'd like for you to speak a little bit about your relationship with Tamil as a language, like, because obviously your passion for the language, your knowledge of it is something which comes through in your poetry. தமிழ் ஆக்சுவலா ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தமிழ்லாம் பெருசா வரவே வராது. இப்போ my 10th நாள் I got around some 60 or something on 100. So இலக்கணம் and all this stuff I had no clue at all. Now 10 or 12 years ago, you get fascination. இல்லையா, இப்போ ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜ்னா அதுல இருக்கிற கெட்ட வார்த்தை ஒருத்தங்களை ஃபர்ஸ்ட் கவருங்கிற மாதிரி எனக்கு இந்த வேர்ட் பிளே வந்து தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு. So ஒரு 2 years of word play ஓட travel பண்ணி தான் I knew that wasn't poetry at the end of the day. It was just a part of poetry. Sorry. What I was doing then was ஒரு presenting content மாதிரி தான் நான் வச்சுட்டு இருந்தேன். 12 years ago ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு, இதுக்கு வேர்ட் பிளே பண்ணணும், அதுதான் கவிதை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சதா இருந்துச்சு. And I had helpful people then mentoring me, telling that இது போயிட்ரியே கிடையாது, இது நீ படிச்சனா கவிதைங்கிறது கிடையாது, just go read some proper poetry அப்படிங்கிறது. And then I thought I can't write poetry. என்ன இவங்கெல்லாம் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க, நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு ஒன்றும் வராது. That was what was going in my head.
அப்புறம் சரி, and poetry I didn't want to go into the total literal aspect of it also. So இப்போ ஒரு லிட்ரேச்சரா பார்த்தோம்னா you tend to have a lot of rules associated with it, and I see நிறைய நேரத்துல little bit of self can be compromised for literature. எனக்கு இது டோட்டலா I am on a journey. அதுக்கு டு கம்யூனிகேட் போயிட்ரி ஒரு டூலா இருக்கு, அவ்வளவுதான். இப்போ 10 years later if I would write poetry ன்னு கேட்டா I have no clue at all. எழுதாம கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு, பட் வாழாம இருக்க வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுனால அப்படிதான் போயிட்டு. Okay, I think that actually leads very well into your next poem, which is called Nan Endra Noi. So maybe we can hear that and then continue our conversation. நான் என்ற நோய். நான் என்ற நோய் என்னை வாழ வைக்கும். நான் என்ற நோய் என்னை வாழ வைக்கும். இறக்காமல் என்னை உடன் வாழ வைக்கும். வைத்தியம் உண்டு நான் சாகக்கூடும். சாகாமல் நானும் நோய் கொண்டு வாழும். நான் ஏக்கத்தை தந்து சாகாமல் காக்கும். நான் ஏக்கத்தை தந்து சாகாமல் காக்கும். சந்தோஷம் கொண்டு வைத்தியத்தை தாக்கும். சோகத்தில் சில நேரம் மனம் மரணத்தை தேடும். பல எண்ணங்கள் தந்து நான் மரண எண்ணத்தை போக்கும். ஆசைகளை தூண்டும் மாயைகள் தோன்றும். தான் வாழ நோய் எந்த எல்லைக்கும் செல்லும். குணமாக வழிகள் பல தந்தனர். குணமான பின் நோய் பொய் என்றனர். குணமாக வழிகள் பலர் தந்தனர். குணமான பின் நோய் பொய் என்றனர். பொய் என்ற நோயால் நான் அவதிப்படுகிறேன். சாக தைரியம் இல்லா நோயோடு திரிகிறேன். நோய் வந்தபோது நான் எங்கிருந்தேன்? நோய் வந்தபோது நான் எங்கிருந்தேன்? அதை கொண்டு வந்து நோய் சாகாமல் கொன்று ஒரு நாள் நோய் போகிவிட்டால் நான் ஏது இங்கு? Oh, that was lovely. I mean, in fact, when I read this and knowing that you're a performance poet, I thought this was part of a performance because it reads that way. And நீங்க சொன்னீங்க earlier, you were saying ஒரு performance poetryல நக்கலா ஒரு element இருக்கும், something cheeky would be there, and this poem has that. But like one thing which I find very interesting is that you write in very Sendamil, yes, and also very pure Sendamil, you know, like one has to really know the language to follow it. Analo, you're able to bring in this kind of cheekiness. So I think somewhere I'd like to talk about what your early influences were, because you said Tamil is something which you sort of got into, as in the literary aspect. You said you got into it. So maybe as a child, what were things, or maybe films, what were things which inspired you as in terms of art, any sort of art? So till I was now I'm around 28. அப்போ வந்து till around 10th standard I haven't seen films. வீட்ல பாட்டு கூட கேட்க விட மாட்டாங்க. என்ன இதெல்லாம் அப்படின்னு தான் இருக்கும். So after that 10th அப்புறம் சரி நான் உங்களை மதிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள நானா போயிட்டேன். அங்க போனதுல இருந்து going out for films and all that. So I was totally new to everything தான் அப்பலாம். I had no quality at all. இப்போ எல்லாராலையும் சொல்ல முடியும் இது ஒரு நல்ல படம் இல்லைன்னா நல்ல பாட்டு, or there is something good about it. For me everything was good because I've never been exposed to it at that point. Right. Some லேட்டா வந்துச்சு. And one poem which totally changed everything for me was, after all that wordplay, the first poem I read was Devadachin's poem. So roughly I just know the gist of it. இப்போ ஒருத்தங்க வீட்டுல இருக்காங்க, பக்கத்து வீட்டுல இருந்து காலையில எழுந்தா அவங்க காக்காக்கு சாதம் போடுற சத்தம் கேட்கும், பால் குக்கர் சத்தம் கேட்கும், மத்தியானம் சீரியல் பாக்குற சத்தம் கேட்கும், ஈவினிங் ஆனா குழந்தையோட விளையாடுற சத்தம் கேட்கும், நைட்டு வந்து தாலாட்டு பாடுற சத்தம் கேட்கும். இதே மாதிரி டெய்லி கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஊருக்கு போனாங்க, அவங்களோட நிசப்தம் கேட்டுச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒண்ணு படிச்சது. எனக்கு தெரியல, ஒரு வாரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே படிக்கல. என்னது இது இப்படி ஒரு there was an impact அந்த இடத்துல.
இப்போ என்ஜாய் பண்றதை தாண்டி இப்படி ஒண்ணு பண்ண முடியும் போயிட்ரிய வச்சுங்கிறதே எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் அந்த இடத்துல இன்னொன்னு என்னன்னா, யூ ப்ராப்ளி ஹாவ் டு லிவ் லைஃப் அண்ட் கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் சம்திங்கிற விஷயமே லேட்டரா தான் வந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஆர்ட்டுக்கே அது தேவையான விஷயமா தான் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ யூ கான்ட் ஜஸ்ட் கன்சியூம் ஆர்ட் அண்ட் கிரியேட் ஆர்ட் அவுட் ஆஃப் இட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டூல். அந்த இடத்துல லாங்குவேஜ் கத்துக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுதே தவிர நம்ம சொல்ல வர விஷயம் நம்மள்தான் இருந்தாதான் இட் வில் பி மோர் ட்ரூங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது. அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்டட் இவால்விங். Right. I'm a little curious about the fact that, you know, until you were 14, you weren't allowed to watch anything or do anything. So what did you do? Study? படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். And Okay. the typical stuff, no, they will send you for yoga class or some abacus class or something, karate or whatever. Some random thing they just want you to do. I've probably seen 3 films till my 10th standard. அவ்வளவுதான் நான் whole life 3 படம் பார்த்திருப்பேன். Okay. So I mean, you know, and idula, I think one thing which struck me was when I read your poems, there is a very deep sense of feeling in them. Like I don't know, depression is solrada, absence, acceptance, ennan solradhan theriyala, but there are various emotions which are very strong, but also they are not how do I say, they are not, they're treated with a sort of lightness, like, oh, this is part of life, and you accept all of these things, you know. You surrender to these emotions sometimes, and you look at the ridiculousness of you know, of our maybe self-indulgence, self-involvement sometimes. So those things come in, and I think I'm interested in, according to you, where does poetry come from? Because performance poetry, on that, to a large extent, it's about anger, it's about rage, it's about people fighting inequality in various ways, or certain, you know, what they conceive of as sort of the authority, and they're standing up against it. But your performance poetry is very different. So for you, where does poetry come from? What kind of place, what kind of emotion does it come from? So the stuff I'm reading today, it comes from what I go through. But performance poetry, it has elements of what I go through, but it's a work of fiction at the end of the day. எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்டுனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட், அவ்வளவுதான். இட் நீட்ஸ் டு ஹேவ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் கோஷன்ட் அவுட் தேர், இல்லைனா இட் டசன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ. ஐ கான்ட் சிட் அண்ட் வாட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்ரி இஃப் இட் டசன்ட் என்டர்டெயின் மீ. ஸோ நான் எழுதி முடிச்ச அப்புறம் எனக்கு அது என்டர்டெய்னிங்கா இருந்துச்சு. நான் ஒரு 5 இடத்துல அட்லீஸ்ட் சிரிக்கிறேன். If I can just keep smiling all through the performance, it will even work for me. Because emotions are really personal. At least for me, it's like that. I wouldn't just go out and shout on a stage. It doesn't work for me that way. And one more the base philosophy, எனக்கு ஜெனரலா இருக்குது என்னன்னா, life is a joke. அதுக்கு மேல there's no value for anything in life. என்னோட ஒரு take on everything. At the end of the day, you live a life and it's all destined, and the one who's destined it, if ஒரு கேம் விளையாடுறோம் நம்மளே வச்சுங்களேன். இப்ப நம்ம கவிதை எழுதுறோம், என்ன எழுத போறோங்கிறது அந்த பேப்பருக்கு தெரியவே தெரியாது. பட் நம்ம எழுதி முடிக்கும் போது நம்ம தான் இதை எழுதியிருக்கோம். பேப்பர் அடுத்து என்ன வரப்போகுதுன்னு அதுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். அது முடிக்கும் போதே இஃப் த பேப்பர் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அடுத்து இந்த வார்த்தை வரப்போகுது, ஐயோ நம்ம இந்த இடத்துல இங்கு வாங்க தயாரா இருக்கணும் அப்படின்லாம் பேப்பர் ரெடி ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுக்கு அது எவ்வளவு ஜோக்கா இருக்குமோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம லைஃப் வாழுறது மத்தவங்களுக்கு ஜோக்கா இருக்குங்கிறது என்னோட விஷயம். எனவே நீங்க பேப்பர் இப்போ யூஸ் பண்றீங்களான்னு தெரியல, பட் போன் டஸ் ஹேவ் predictive text, சோ அதுவே அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்றது. So yeah, which kind of, I mean, I think this is a nice lead into Yaadu Ketpen, which is your next poem. When I read it, I again thought that this was a performance poem, and this was you'd intended to do this as a performance. Yeah. So I don't know if you want to perform it today or read it. Read it. I'll just go with read. Okay, let's listen then. Yaadu Ketpen. யாது கேட்பேன், யாது கேட்பேன், இழப்பதைத்தான் நானும் கேட்பேன். கேட்பதும் இழப்பை தடுப்பதாகுமோ, கேட்காமல் இழக்க நாளும் கூடுமோ? கேட்டால் உண்மை அறியாது போகுமோ, அறிந்தால் கேள்வி
ஏதும் தோன்றுமோ? யாது கேட்பேன் யாது கேட்பேன். துடுப்பின் அசைவில் ஆற்றை பிரிந்து எகிரி குதித்த துளிகள் எல்லாம் பகடை படகில் பயணம் போகும் நிலைதானோ? ஆற்றின் போக்குக்கும் ஆசையின் இலக்குக்கும் இடையில் தவிக்கும் வினை ஏனோ? நீரே நீரில் நீராய் இருந்தால் நீரும் நீரை தொலைத்து தேடுமோ? அந்த நீரே நீரை அசைத்து பார்க்குமோ? நீரும் நீரில் பிரிந்து வாழுமோ? அறியாமைத்தான் அறிவை நாடுமோ? அறியாததனால் உண்மை வாடுமோ? அறிவினால் உண்மை ஏதும் மாறுமோ? மாறிவிட்டால் அதுவும் உண்மையாகுமோ? என்னுள்ளே எண்ணங்கள் எண்ணற்ற தோன்றும், என்னாலும் இல்லாது என்னோடு போகும். என்ற எண்ணமும் என்னோடு சாகும், அதை இழக்கின்ற எண்ணமும் உடன்கட்டை ஏறும். இழப்பொன்று கேட்டேன், அது என்னோடு போனது. நான் ஒன்றி இல்லையே, ஒன்றி ஒன்றோடு ஆனது. So, I mean, it is the thoughts, the sort of philosophy which you bring into your poetry. I mean, it's so, what I find interesting is it's so beautifully interwoven into the language itself. And so, உங்களுக்கு வந்து the rhythm of spoken word, which also plays into the rhythm of your written poetry. Where do you get it from? Like, in the sense, I've seen you use percussion instruments when you perform. So can you talk a little bit about your musical interests? And I don't think you've had any formal training, but நிறைய கேட்பேன் மியூசிக். எனக்கு ஜென்ரலா இந்த ஒரு டர்க்கிஷ், இஸ்தான்புல் அண்ட் லாட்டின் அமெரிக்கன் the grooves and rhythm of it என்ன எப்பயுமே அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ சும்மா இருக்கிற நேரத்துல கூட அது இருந்துச்சுன்னா, இப்போ சும்மா கையால தாளம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் லேட்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஃபுல்லா எம்எஸ்வி மியூசிக் எல்லாத்துலயும் இங்க இருந்து தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்ல அது இருந்திருக்கு. ஸோ அது வழியா தான் எனக்கு அங்க போயிருக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு. அண்ட் இந்த ஜென்ரல் பாப் மியூசிக் எனக்கு தெரியல, ஆக்சுவலாவே எனக்கு ஒர்க் ஆகல பெருசா. அதனாலதான் இந்த மாதிரி மியூசிக் தேடி போக வேண்டியதா இருந்துச்சு. அதுல இருந்து இட்ஸ் பேசும்போதே அது நிறைய வர ஆரம்பிக்குது. இங்க வந்த பாட்டு எல்லாமே ஜென்ரலி ஹேஸ் அ மீட்டர் டு இட் இல்லையா, and that meter is a repetitive meter. Tana Tana Tana, that is one of the most used meter in Tamil cinema. எல்லா கேட்ட பாட்டும் அதுல இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஆப்வியஸா டக்குன்னு சின்ன சின்ன ஆசை அப்படி இருக்குன்னா, அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு எழுத வரும் நம்மளுக்கு. அண்ட் அதுல போய் மீட்டர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுது. அண்ட் கெட்டிங் இன்டு இப்போ புறநானூறு ஆர் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் போகும்போது இன்னும் மோர் மீட்டர்ஸ் அங்க ஓப்பன் அப் ஆகுது. அண்ட் அதுக்குள்ள மெனி டைம்ஸ் when I read it, எனக்கு அது ஒரு பாட்டா தான் எனக்கு கேட்கும். ஸோ அதுல இருக்கிறத தாண்டி என் மைண்டுக்குள்ள அதுவா ஒரு மீட்டர் அண்ட் ஒரு ரிதமோட கேட்கறதுனால எனக்கு எழுதும் போதும் அது ஒரு இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா தான் அது இருக்கு. லிட்ரேச்சர் அவ்வளோ மீட்டரோட இருக்கு, என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியும். Peter has posed an interesting question at this point, which So, I mean, Peter wants to know if you can speak a little bit about older traditions of spoken word in Tamil and whether you borrow from these traditions in your own use of spoken word. ஸ்போக்கன் வேர்ட் அதுதான். இப்போ அந்த எனக்கு ஜெனரலா டேர்ம்ஸோட ஐ ஹேவ் கிரேட் ப்ராப்ளம் வித் டேர்ம்ஸ். You have a tradition, you attribute a term to it, and then it comes in a new form and you have a new term to it. And the correlation gets missed half the time. And oral tradition is what adan irundhudu nenikiren before, because Sangam era and all that, people get together, read their poems or perform their poems. They can't just, I'm sure they would have not just deadly summa அப்படியே படிச்சிட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க without any emotion or anything associated to it. There would have been a lot of emotion because they were living life then. I don't know if it's off track. I read this stuff somewhere. So there's this new thing called metaverse and all that stuff coming. Yeah. So what I read was until the radio was introduced or the TV came in, people were living in the world 100%. After the radio and the TV came in, people started living 85% in the real world, and the rest
with the radio or the TV. Right. And after the phones and all this internet and stuff, it's 50-50. 50 in reality and 50 on a other plane of reality. Right. And this meta thing is taking it to 100%. True. Where in fact you can't really differentiate between Yeah. reality and illusion, right? Like, because I mean, I think I know the article you were talking about because I read it too, and you know this whole idea of interacting virtually, where you might even go on vacation. It's almost like a dream, you know, like it's like kanavala நம்ம எப்படி, you know, we do certain things. It's almost like you are going to do that while being awake and live those experiences, which means it's a little bit like the film Inception, which you know, where at some point you kind of might lose track entirely. And I think that sense of loss, maybe, I don't know, losing touch with reality, that also comes in. Anna, I mean, the way we are talking now, people might think that you are one of those people who is against technology, which is very much not true. So maybe you can talk a little bit about that, about how you use technology in your own art. So I did my computer engineering and I wasn't forced into it. I wanted to do it and I'm pretty good at coding. So what always attracted me, I was building apps before. I still love to build apps. And now I'm totally into augmented reality. It really fascinates me. I was for 8 years ago, I put a QR code on my visiting card, and people, I wasn't sure if someone would scan it. And today you see it everywhere. Right. Yeah, true. And this augmented reality, it's pretty much close to metaverse thing, but you still have a device in your hand. We still haven't gone to a place where we have a wearable device with this, and you don't need a device on your hand to go to a different plane of reality. Right. So this totally works for me. Like half this, because in Chennai, if you just see the posters everywhere, and you want to go perform in a public space, they have a lot of conditions for you. Okay. You can't do this, and just with regard to the space, I mean, people are conscious about their space also and all that. And this augmented reality can totally change the whole scenario. Gemini Bridge you see the posters changing every other day, and they just stuck one on top of the other. Right. Yeah. What I want to see is all the windshields of the car are augmented reality. You go through Gemini flyover, and if already recommendations of whatever the ads and stuff, whatever ad you need to see gets visible just for you, and what I need to see just gets visible for me. Right. And everyone has their own space. ஒரு virtual real estate மாதிரி இப்போ முன்னாடில அந்த ஆர்காட் ரோட் பிரிட்ஜ்ல போட்டு you'll have those billboards out there. Yeah. And everyone just gets to see the same billboard. And not everyone is an audience for a product. Right. Yeah. And so it's pretty much like our phones act. You would like billboards to act. Right. So and I know I might like some kind of performance of music, and I would like to see that person perform. When I'm waiting in a signal, if that person is performing out there in a stage for me, I would love to see it. ஒரு 10 நிமிஷம் டைட்டில் பார்க் சிக்னல்ல நிக்கிறேன்னா நான் சும்மா இருக்கிறதுக்கு I can just see it. Yeah. And all that stuff, I think it'll work in augmented reality. Other than just working around it. Okay. So do you visualize yourself being part of that then? Like maybe performing as a digital avatar? Yeah. Digital avatar. Okay. That's interesting. But you've already used the one that you're talking about the future, but technology is something you've used even in your own music, right? Like you've used digital voices and enhance the musical flavor also with with technology. Yeah, I had some old stuff written. I didn't want to put it out anywhere also. And I wasn't putting out content. The social media thing is like real pressure. Like you put videos every week and people see it, and you don't put videos for a couple of months and no one remembers you. Yeah. No, that's something which, you know, it's like, I think that's a sort of double-edged, I don't know. I mean, see, social media, yeah, there is a lot of visibility, but I don't know how people,
there's an illusion that you know everything about someone's life. Like if you look at the famous people, like whether it's cricketers or film stars or whatever, like maybe 20 years ago, journalists were struggling to get exclusives with them. Now there's no question of exclusive, because the moment someone's baby is born, they put the first picture. Their weddings, they put their first picture on Instagram, and you feel you know everything about their inner lives, right? Because they are there, they're so visible. But then actually we don't know anything. Like they are creating an entire alternative reality. Adhe madri, I think when it comes to artists also, there's this focus on visibility, on you need to put yourself out there and that sort of thing. And in what ways is that helpful for you? In what ways do you think it's not? I was worrying about it till around like 3 years back and all that stuff. Last 2 3 years, I've stopped thinking about it as a whole, because it's just not about the content or what you're trying to say to the world. There are more external factors than what you just want to do out there. So I think instead of feeling helpless, you just let it go. My attitude towards it இருந்துச்சு. ஏன்னா I'm on Facebook, but I don't react to anyone's post. I don't comment to anyone's post, and I don't chat with anyone at all. So if I'm going to put out a post out there, it's zero visibility. No one gets to see it because they have their network already mapped. Right. And I ain't a part of anyone's map. Right. So that doesn't determine the quality of stuff we do at the end of the day. Right. And that's a work on its own that I'm பார்க்கிறேன். Because the one thing which gave me clarity for this was on Netflix, Shah Rukh Khan had an interview, and there's one line he said where I am an employee of Shah Rukh Khan. Oh, right. So yeah, if I want to be out there, that should be different from me, and I should be working for it. Yeah. And I think I still need more time for myself than giving it for a brand of mine. Yeah, no, I think that's a very valid point, which Shah Rukh Khan made, and which you've interpreted also. The fact that at some level all of us become brands, and and I think even in Instagram, that's so, I mean, the number of followers you have determines the powers you have. It's almost like a video game where you acquire certain weapons if you've crossed certain levels. Gives you the feeling of God at the end of the day. You create something out there. It need not be true, and you give it its attributes, and that's what everyone knows about you. Yeah. So you're creating a whole new reality. More that you feel like God did. And there's nothing more high than being God. Yeah. I mean, this is obviously something you've been thinking a lot about. Have you written any poems or any sort of performance pieces about this subject of? Not yet. I wanted to get it out of my head, though. Okay. Why think about it? Okay. So then, but like see, when you speak about, I mean, you did mention that you don't like labels like spoken word or performance poetry. Anna, the fact that you've used the hand drum, you spoke of it being a Turkish tradition, but you also used the damaru, udukai, it's called. Yeah. So there are lots of instruments which are associated with particular castes and particular folk traditions. And I think that can often become problematic also when someone who doesn't belong in that tradition, or who's seen as an outsider, it's seen as appropriation. அது நீங்க எப்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல, எனக்கு இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் நடக்கல. And நான் அதை எப்படி பார்க்கிறேன்னா, இட்ஸ் ஆல் ஃபார் த பீஸ் தான் அந்த இடத்துல. And if this piece demands this, just go with it. It doesn't matter what. Because at the end of the day, if the piece works, no one is going to question about anything, I'm sure. That's what it's meant to do. And when you give space for someone to think, I think all kind of thoughts can come up, and you need to keep responding to it. And when you don't give that space for someone to think about something, you're sorted.
Yeah, I apologize. My dogs also want to be part of this event, so you'll hear them howling in the background. But yeah, no, but I think I'm also, is that something you've noticed? Maybe not in your own experience, but with other performance, artists, they often restrict themselves depending on what they feel they have a right to talk about, or sometimes they choose things because they feel you should speak about this. Yeah, that's fair. Yeah. Yeah, could you speak a little bit more about it and why you have chosen to stay away from that way of thinking? To not talk about politics is politics. No, நிறைய பேர் சொல்றாங்க. But it's not me not wanting to talk about just one politics because of what I have in mind or anything. I think I gone beyond it. Where you have differences and difference between whatங்கிற question தான் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும். And I mean, if there's white, there's going to be black. No விஷயம் இருந்துச்சுன்னா, to whom is this white and black, or from where does this white and black get splitting? The back tracing processல தான் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். And I've been there. I've written stuff about it also. When I performed in 2017 with Prakriti in the poetry festival, then it was the no pandemic thing. We go to colleges and all that. Appo mine had many a tinge of politics and all that stuff, satire related with it in the performance. அதுக்கப்புறம் I mean, I didn't want to do it after that because it was kind of playing to the gallery. Right. When you speak what the other person wants to hear, it works, and it's not about what you want to speak at the end of the day. Yeah. And I thought, let me just stick to what I want to tell, because like 15 years later, I don't want to look back and see this is really what you wanted to tell. So கைதட்டல் இருக்கு, என்ஜாய் பண்றாங்க, சூப்பர்னு சொல்றாங்க, பட் அதுக்காக I didn't want to lose myself there. No, it's very interesting, and it's also like, I mean, something which a realization you've come to very early in your career, I think, in performance. I mean, I see this all the time with literature also, with sort of like, especially Indian writing in English, which makes it to the West or there's always a political tinge to it. அது என்ன பண்ணா எங்க வாங்குறவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது தான் அங்க. ஆமா. And it becomes a commodity அந்த இடத்துல. Yeah, but I don't think they're conscious of it. I think there are very few people who go out there saying, okay, I will write about social, religious, gender inequality, and I'll put all that in a novel. Adula vanda I'll make one woman, like completely independent, another one who's completely what. I mean, I don't think people make a template and go ahead. I think they genuinely feel they're changing the world by doing what they do, and it's very easy for an artist to fall into that trap. Fit into the headங்கிறது தான் what I think. அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஷியஸ் திங்கிங்னே இல்ல. இதுனா இப்படிதான் இருக்கணும்னு where you're conditioned to something. You get conditioned because that's what works, and you want yourself to be sold at the end of the day. Yeah. இப்படி பண்ணவங்க எல்லாம் வித்திருக்காங்க, அப்ப இப்படி பண்ணா விக்கலாங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது. ஆமா. And I think overall this lowering the standard of everything, even if a stand-up comedy பாத்தீங்கன்னா, I'm just looking at, Seinfeld, which came out in 89 to 97. I mean, I am sure that wouldn't work now. If he were to make half those jokes now, he would be like, he would be a hashtag, So, yeah, I mean, I think overall, the standard of everything is kind of dropping of all art is what I feel. Is that something you have noticed, or I mean, is that something you feel? எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ங்கிறதுல பெருசா ஈடுபாடு இருந்தது இல்லை, பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு ஜென்ரலா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ங்கிறது what I have a problem in it is there needs to be a reference base for it to be compared withங்கிறதுனால what works and not works இருந்தது. And that's also a personal thing at the end of the day. ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு விஷயம் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுனால அது ஒரு நல்ல விஷயம்னு நான் கண்டிப்பா அப்படி என்னால எடுத்துக்க முடியும். எனக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எனக்கும் அது நல்லதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போதைக்கு at this point of my life this works for me. 10 years later it might not.
இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் தர். இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு பீச்சுக்கு போக பிடிச்சிருக்கு, நாளைக்கு பார்க்குக்கு போக பிடிக்கலாம், அவ்வளவுதான் அதை பாக்குறேன். அதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா தெரியல. So, I mean, technically, I mean, you've sent me the order in which you'd like to read. Anna, I feel at this point, given what we've been speaking about, maybe Enna Payan Abdindra poem might be suitable to the moment, I feel. Yeah. Can we hear that? Enna Payan. Yeah, iduvume it was written to be a performance piece. And I wanted this to have some packed rhythms with it also. And idu eludiyum more than a year. I'll just read it out. Okay. Enna Payan, Enna Payan. அர்த்தம் தேடும் உலகில் உண்மை இருந்து என்ன பயன்? சோகம் நிறைந்த உலகில் சுகங்கள் இருந்து என்ன பயன்? மக்கள் நிறைந்த உலகில் புதிதாய் பிறந்து என்ன பயன்? அமைதி நிறைந்த உலகில் சிந்தனை இருந்து என்ன பயன்? இறப்பே இல்லா உலகில் பயங்கள் இருந்து என்ன பயன்? பயமே நிறைந்த உலகில் நம்பிக்கை இருந்து என்ன பயன்? நம்பிக்கை நிறைந்த உலகில் நாடகம் நடத்தி என்ன பயன்? நாடகம் ஆடும் உலகில் வசனம் இன்றி என்ன பயன்? வசனம் பேசா உலகில் மொழிகள் இருந்து என்ன பயன்? மொழிகள் நிறைந்த உலகில் வாய் பேசா என்ன பயன்? பிறப்பே இல்லா உலகில் வாழ்வுக்கு என்ன பயன்? வாழ்க்கை எனும் உலகில் மாறாதிருந்து என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயன்? என்ன பயனாயினும் என்ன பயன்? பயன் தேடி ஓடி பயம் கோடி ஜோடி மனம் வாடி ரணம் கூடி வார்த்தை சூடி பாடி எண்ணம் ஆடி மூடி அமைதி நாடி என்ன பயன்? என்ன பயன்? சந்தையில் தர்மத்திற்கு மடையர்கள் படித்திருந்து மதங்கள் பிரிந்திருந்து என்ன பயன்? என்ன பயன்? மனமே நான் என்றிருந்தால் மனமே நான் என்றிருந்தால் எண்ணி இருத்தல் என்ன பயன்? எண்ணாது இருத்தல். நாளை நோக்கி நாளை கடத்தினால் இன்று இருந்து என்ன பயன்? நாளையும் இன்றென மறுபடி ஆனால் நாளை இருந்து என்ன பயன்? விடைகள் புது கேள்விக்கு விதைகள் ஆனால் விடைகள் இருந்து என்ன பயன்? கேள்விகள் எழா விடயம் இருந்தால் எண்ணம் பிறந்து என்ன பயன்? முட்டாள்கள் நிறைந்த உலகில் நான் பிறந்து என்ன பயன்? பயனில்லாத இந்த உலகில் பயணித்து என்ன பயன்? பயன் ஒன்று இருக்கும் என்றால் அதை அறிந்து என்ன பயன்? அறிவதே பயன் என்றால் அறியாது எதுவும் அறியாது இருத்தலே அறிவாகும். I think this is brilliantly cheeky. I especially like that line. முட்டாள்கள் நிறைந்த இந்த உலகில் நான் பிறந்து என்ன பயன்? But அதுக்கு முன்னாடி, one thing which, like, I mean, as I was reading it, I was just kind of fixated on these lines. அமைதி நிறைந்த உலகில் சிந்தனை இருந்து என்ன பயன்? For those who don't speak Tamil, it basically means in a world where peace reigns, what is the point of thought? And like for some time I was wondering whether whether you meant it sarcastically or whether you meant it as did you mean perhaps that இல்ல சீரியஸான क्वेश्चन தான் இருந்துச்சு. Because anything, if you backtrace it, it all started with the thought, right? And if it was all silence and peace everywhere, there's nothing more to it. Peace and silence always looks enticing because it's not here now. It's a goal, and you have to travel to it, and it doesn't come easily. But அது வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு யாராலையும் அவ்வளவு ஈஸியா அதை சொல்லவும் முடியாது, ஏத்துக்கவும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். It's scary for people. Yeah. And then your next line is it speaks about இறப்பே இல்லா உலகில், இறப்பே இல்லா உலகில் பயங்கள் இருந்து என்ன பயன்? And I found that இறப்பே இல்லா உலகில், which is like a world without death. Yeah. What's the point of fear? Yeah. And I mean, that's what I find, like, in a way, I mean, we've been speaking of technology, the metaverse and all of that, and in a way things live forever, right? Like, even if we are not here physically, I mean, there is an argument that, we do have ancient Sangam poetry lende namalukku idu varaikum it survived. But how much do we know about the lives of the people who wrote it? In a way, they have just kept what they wanted out there. Yeah. But we don't have that choice. Like, in our grand foolishness, we meant, like, sometimes I tell people I'm so relieved I belong to the generation I belong to, because I had already finished all my stupidity by the time social media came. But for most of the people,
everything they've been, all their teenage angst, all their pop philosophy is out there forever. I think you belong to that generation, Ishwar. Like, your pop philosophy is out there forever on Facebook. The problematic part of it doesn't just get erased when you just click a delete out there. It's all still stored in it's scary in a way too. It can be used upon you anytime and any way it needs to be. Yeah. The power of data. Then what you reveal so the one thing I'm happy about when I have no audience is there are people who don't know about me, and I'm happy about it. When you know about me, you create an image of me in your head. Now we've been talking for a while, like around an hour now, and I probably would be someone, but what I am in your head is something totally created by you, and what you are in my head is something totally created by me. And whatever I talk or think about Nandini irunduchuna, it's with relation to the image I have about you in my head, and it has nothing to do with you at all. True. But Ishwar, any expectation or any thought, it's with reference to what you have in mind about Ishwarna. Yeah, and I think that particular aspect of our lives, or so this poem, Genna Payan, what was the context in which it came to you? Like, what made you sort of, maybe not your personal context, but what are the things that make you think about either? Because in a way, it's very Russian nihilism, Madri, Oru Vagela, you can say, that kind of nihilism, but it's also very light. It's also very Kindala pesirkinga adala. So like you said earlier, life is a joke. So what was it? Yeah, which there adula ஒரு நெகட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கும், லைக் ஒரு விரக்தி மாதிரி இருக்கும் அதுல ஜென்ரலா. பட் இதனால என்னன்னு போயிட்டு அந்த நான் எந்த இடத்துல எனக்கு அது முடிஞ்சிச்சுன்னா, until I reach that point it was negative for me also. ஐயே, அப்போ இவ்வளவு நாள் இதை பண்ணியிருந்தோம்னா, when there's no meaning to it, what I've been doing all this time, at every step it's there, and at the end of it, when you know it's all a joke, இப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு, இப்போ தெரிஞ்சதுனால என்ன அப்படின்னு காமிச்சு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா, it becomes a joke at the end of it. But until I reach that point that it's a joke, it's a huge negative thing now. Right. So with all generally சொல்லுவாங்கல்ல, the next note is what defines what the note you're playing now is. எப்படி கேக்குதுங்கிறது, அடுத்து என்ன வாசிக்க போறோங்கிறது தான் இப்போ வாசிக்கிற நோட்டோட மீனிங் கொடுக்குது. the next word தான் இப்போ சொல்ற சென்டென்ஸ்க்கு மீனிங் கொடுக்குது. அந்த மாதிரி தான் இது. Okay, so from that negative thing, let's move to the poem Paripurna Anandame. பரிபூர்ண ஆனந்தமேங்கிறது இப்போ தாயுமானவர் எழுதின போயிட்ரில இருந்து வர வேர்ட் தான் அது. So he has written a lot of stuff, and what I've been traveling in my head is pretty much the same school as what he has written also. Okay. So it all comes from that Advaita tradition, non-duality and all that. And the tradition la irundhu vara vishayangal da idu. Adha base panni da iduvum. கவலை கலையும் நெஞ்சத்தில் ஆனந்தம் தோன்றுதே, கவலை குவியும் பொழுதெல்லாம் உடன் இன்பம் புதைந்து போகுதே, தொலைத்து விட்டேன் என்னை நானும் என்ற உண்மை மறந்து வாழ்ந்திருந்தேன், தொலைத்த இடத்தை மறந்துவிட்டு பேயாகி திரிந்திருந்தேன், தொலைத்து விட்டேன் என்னை நானும் என்ற உண்மை மறந்து வாழ்ந்திருந்தேன், தொலைத்த இடத்தை மறந்துவிட்டு பேயாகி திரிந்திருந்தேன், எங்கும் கிடைக்கவில்லை என்பதாலே கவலை கொண்டு அழுதிருந்தேன், களவாடியவனை உடன் கூடவே கொண்டு களவானதை தேடி சென்று விட்டேன், களவாடியவனை உடன் கூடவே கொண்டு களவானதை தேடி சென்று விட்டேன், அருளாய் விரக்தி பாதையை மறைத்து அகத்தை நோக்கி திருப்பியது, அருளாய் விரக்தி பாதையை மறைத்து அகத்தை நோக்கி திருப்பியது, அவளை கலைந்து நிஜம் புலப்பட்டு கவலை புறப்பட்டு கனவும் கலைந்திட்டு, புறம்போக்காய் அலைந்த என்னை நான் அகம் திருப்பி நகைக்கிறேன், அதற்கும் அசைவின்றி முழுதாய் எங்கும் நிறையும் பரிபூர்ண ஆனந்தமே.
Oh, I didn't realize I was on mute. Sorry. No, I was just asking in the poem Eppo Ezhudineenga. What was when did you write the poem? This was during the first lockdown, 2020 Oh. starting இருக்கும். This was a reflection of what I had been through before that. So for last 3 years, I haven't read anything greatly new or anything at all. Okay. I've just been trying to understand one line that I've read. In 2018, I came to know about 3 words: பார்த்தல், புரிதல், இருத்தல். Okay. So இப்போ even an ideology எடுத்துக்கிட்டா கூட, when it reaches its peak, it doesn't exist anymore. Right. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிருச்சுன்னா அதுக்கான தேவையே அப்புறம் இருக்காதுங்கிற மாதிரி. இப்போ வாட் எவர் ஐ ரீட்னா, இப்போ என் கண்ணுக்கு தெரியுது, பாக்குறேன், ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ நோ டு ரீட் தமிழ். ஸோ தமிழ் எழுதியிருக்கிறது எனக்கு தெரியுது. ஸோ கொஞ்சம் அறிவை யூஸ் பண்ணா அது என்னன்னு புரியும். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. பட் ஜென்ரலா பார்க்கும்போது அந்த புரிஞ்சிருச்சுன்னு அந்த இடத்துல நிறுத்திடுறோம் நம்ம எல்லாருமே. இப்போ புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃப்ரம் வேர் டஸ் இட் கம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது யூ பிகம் தட்ங்கிற விஷயம் அது. ஓகே. ஸோ ஐ வாண்டட் டு கோ டு தட் டெப்த் அந்த இடத்துல. இப்போ படிச்சேன், புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது புரிஞ்சதோட அப்படியே போயிடும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் a lot of things, but what you are-ங்கிறது அங்க டிஃபர் ஆகுது. டு பி சம்திங். So there was this line. இப்போ this was written by Ramanar himself. அது என்னன்னா, கரெக்டான லைன் ஞாபகம் இல்லை. இப்போ பேசிக்லி there's the self, but there's just one self. So how can there be two selves? Okay. And that's the line you've been kind of wrestling with for. நான் இரண்டற்றதல். ஸோ ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும், அப்போ இன்னொன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். Okay. Interesting. And where are you at kind of working that out for yourself? I'm trying to eliminate thoughts on that lines now. From where I was 3 years back, I'm sure I made progress. Right. But at the end of the day, இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒண்ணுத்துல எழுதின்ற மாதிரி தான் இந்த நோயை வந்து குணம் பண்ணவங்க வந்து நோயை பொய்ன்னு சொல்றாங்கன்னு. அதே மாதிரிதான். ஸோ to a point, you need to go till a point where it becomes a joke at the end of the day. Right. அது வரைக்கும் அது பிரச்சனை. So your upcoming sort of collection, which I mean, you've written a sort of 30-verse poem, a long poem called Anaithum Ramaname. ஆமா. So can you tell us? Yeah. I wrote it in the first lockdown now. Okay. And I wanted to write something long. அதுதான் அதோட இன்டென்ஷனா இருந்துச்சு. இப்போ நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கோம், நிறைய எலிமினேட் பண்ணியிருக்கோம், யோசிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருந்திருக்கேன். பட் இதை ஏதாவது ஒன்று அதை வச்சு எழுதணும் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. அண்ட் வேர்ட் பிளே தான் அந்த இடத்துல எனக்கு திருப்பி வந்துச்சு. மனமே ரமணமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இட் ஆஸ் சிம்பிள் as that. பட் அது வந்து லுக்கிங் பேக், இப்போ ஆதிசங்கரா when he was 8 years old, he was going ஹிமாலயாஸ் கிட்ட போயினா someone asked him who are you, and he on the spotல ஒரு poem மாதிரி சொல்லியிருக்காரு, and that's called ஆத்ம சதகம். Okay. And he says, I'm not this, I'm not this, I'm not the body, I'm not the mind, I don't fit into anything, I'm beyond all that. And இப்போ அதே தாய்மானர் சொன்ன மாதிரி பரிபூர்ண ஆனந்தம், எங்கும் நீக்காமர நிறைகின்ற பரிபூர்ண ஆனந்தம் என்ன சொன்ன மாதிரி he says சிவோகம். I'm the eternal consciousness. அந்த இடத்துல அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல இட்ஸ் நாட் டிபிக்கல் அனைத்தும் ரமணமேனா எல்லாமே ரமணர். இப்போ ஒரு it will be funny, இப்போ எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் மூஞ்சியும் ஒரே மூஞ்சியா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி இல்ல, little bit like the matrix. அப்படி இருக்காது. The essence of everything is the same அப்படிங்கிறது தான் அதோட கான்செப்ட்.
I think maybe because of the political climate we live in, I read it as Anaithum Ramaname. இல்ல 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 அந்த அந்த சைடுக்குள்ள நான் பெருசா அதான் அங்க ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹவ் ரிட்டன் சம்திங் லைக் தட் இஃப் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி டெஃபினட்டா. பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதுல போக தோணும். So yeah, I mean, I think we are almost at the end of the session now, and we want to leave the audience with your poetry. So before that, let me thank you for taking the time, for speaking so much about your your work, your life, and your art. And over to you, Peter. Right. Thank you for that lovely evening, Ishvar, and for the conversation. Thank you, of course, to anyone who has, the folks who have come in for attending. Thank you, Prakriti Foundation, for this series of poetry, which has made such a difference to so many of us, bringing poetry to us 3 times a week. Poetry with Prakriti will be taking a break for Christmas, New Year, and Pongal, and we'll be back at the end, 3rd week of January. And we'll continue on. We're programmed up to the end of March as of now, and depending on interest and how it goes and Prakriti's other priorities, it may go on further, but you are guaranteed poetry from the second half of January up to the end of March. So do continue to join us. And finally, we always like to end with a poem. So Ishwar, handing this back to you before we wind up for the evening. You're on mute, Ishwar. Perfect. Kekda? Yeah, I think it is. So this one is titled Engum Niraindani. One of the most simplest thing to talk about, to think about, is surrender. Just let everything go அப்படிங்கிறது நார்மலா எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும். And to let go is such a huge task. And when you pay attention to it, that's when you know how many things you've been holding on to, when you actually have no control over everything. அந்த ஒரு ப்ராசஸ் பத்தி தான் this one is. எங்கும் நிறைந்த நீ, எங்கும் நிறைந்த நீ, நான் என்ன செய்வேன், உன் காலடி வணங்கி உன்னை துதிப்பேன். உன் காலடி வணங்க நான் எங்கு செல்வேன், எங்கு சென்றாலும் எங்கும் நீயே உள்ளாய். எங்கும் நிறைந்த உன் எல்லைகளை எவர் அறிவார். நீ மேலே இருக்கிறாய் என போற்றி அறியார் பீற்றுவதை பொய்ப்பிக்கிறாய். 6 அடி உடலை கொண்டு அண்டம் இயக்கும் உன்னை அறிவது அறிவுக்கே அறியாததே. உச்சி தலை மீதும் நீ, உள்ளங்கால் கீழும் நீ. உள்ளம் உன் இல்லம்தான், உருவம் உன் பிம்பம்தான். எங்கும் நிறைந்த நீ, நான் என்ன செய்வேன் உன்னை அடைய. என்னை உன்னில் கரைப்பேன், அன்றே உன்னை உணர்வேன். அதற்கோர் வரம் கேட்கிறேன், உன் அருளை உன்னை சேரவே, ஒன்றாய் ஆகவே. Thank you, Ishwar. And Harish, if you could turn on your camera so I can take a quick screenshot for Prakriti. All right. In 3, if you could give me your smiles. 1, 2, and 3. Thank you. Thank you, everyone, and see you in January. Bye, Peter. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. And same to all of you. Fun evening for all of you. ரொம்ப நாள் கழிச்சு கவிதை படிக்கிறது. Thank you. So yeah. All right. See you all. Bye. Bye.